It's legends. Know where you'll find most of them? The graveyard. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City, the city of dreams. Herkese salamlar. Cyberpunk 2077'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Qaldığımız yerdən davam edirik. Axırıncı bölümdə deməli bir yerə getmişdik, orada qızı qurtardıq. Jackie danışsın, qutarsın, sonra söhbət edərik. Get your beauty sleep? No matter. Time you got up. I think I might have caught something when I jacked into that Corpo's biome. Don't know, a neurovirus or... I need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Throw on some threads, meet me downstairs. Deməli, dediyim kimi, dən yerə getmişdik, qızı qurtardıq. Deməli, o qızın beyninə bağlandığı öz əlimizdəki bir, nə deyim ona, Jack deyirlər, nə deyirlər, qəribə bir şeydir. Onunla onun beyninə bağlandıq, nəsə bizə virus deyib, nəsə yükləndi beynimizə, yəni qəribə bir şeydir də. İndi bu dəqiqə onu deyirdi Jack'a ki, yəni Vic adlı adam yanına getməlidir, nəsə problem var. Vic bilməm, yəqin şey olar. Burada oyunda şey deyirlər, cyber qəssab, yəni belə bir qəribə bir şeydir. Neysə, indi gedək baxaq görək nə edirik. Jack'la görüşməliyik. Bura bizim apartmanımızdır. Regina Jones. Hey V, Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How did you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later V. Yani bu adam mesela iş olsa bize diyecek. Şey süper. Selam V. Ha, aynı şeyleri yazıp ki yani okuyabilir. Bunu öldürmeyeceğim çünkü cemaatın sevgilisidir. Bizim canını kurtaran. Adam sağ ol dedi. Ha. Değmez. Get. Hara gidelim. Neyse, gedək biz Jackie ilə görüşək. Qaqaşdan silah aldıq. Böyle Jackie ilə görüşək. Böyle yerdə sürüşebilirik, geçək. Normal yerdir ya böyle. Şunurlu azadlar ama. Atsam yere. Şöyle Neyse, düşmürler. Yerdə belə can çıxabilir. Amma bu candır. Götürmək lazımdır çünki pul vermək istəmirəm. Qəşəng şeylər almaq istəyirəm bundan. Qəşəng maşınlar almaq istəyirəm. Göstərmək istəyirəm sizə. Hey, yo, V. How about a round or two? What do you say? How you like my new punching bag? Just gave me a next-gen ass whooping, he did. Be curious to see how he handles the likes of V. So how about it? Problem değil. No way. Sorry. How's it going? Fight's about to start. Not gonna watch? Take notes? Malone versus Hernandez? Nah. Our chrome friend here don't watch TV. Don't talk neither. Only way he can Neyse, dövüşe bakak ne değil bu. Let's do this. Light on your feet. Keep that head moving. You got one hell of a punch there, champ. Ever thought of monetizing it?
I can arrange a fight or two. What do you say? Dövüşlər demiş ya. You mentioned something about fighting? I've seen you landing blows in the ring. Deyir, reflekslərin yaxşıdır, sən ringdə görmək istəyən deyir. Especially if you get these fights. Let's just say Qanun döyüşlər deyil, amma deyir, çox pul qazandırır. Baxaq görək. Very lucrative. Lucrative for who? You or me? Both of us. Deyir, o çox sənə qazanacaq, sən mənə deyir, ikimizə də. Deyir, bölərik də, deyir. You get the rest. İyiymiş. Qəşəng. Sounds fair. Döyüşərik. It's like I said. Good instinct. Fights happen in different parts of the city. You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. You win, you take home the Okay, points. qəşəng, süper. Manage to drop every last one of Deməli them. deyir, bəzi adamlar olacaq, onların döyüşməlisən ki, daha doğrusu döyüşəcəksən, bet edəcəksən, bet nə deyirlər? Oh, except you won't be setting foot outside or Pul what. qoyacaq ortalığa, Not yet. udan götürəcək pulu. Start in Kabuki. I believe in you, V. Amma Time to qəşəng show pullar this olacaq. city what you Bax da believe. baxın nə qədər pul qazanırıq. Nəysə oldu. Hey, the sweet little 45's waiting for its mommy. Purrs after every shot now. Let's have a look. Bax nəyim var. Oo, normal silahdır ya bu. Başqa nəyim var? Ben bunu götürürəm. Qəşəng, süper. Bıçaqzadı var, bombası var. Molotov, bu gələcəyin molotofu da atırsan yanır zaman. Nədir bu? Tüfək cephanesi, tapanca. Tapanca var, tapanca verir, tapanca qəşəngdir. Nerə pulum var mənim? Alıq, pulum yoxdur. 300 pulum var. Thanks a lot. Çox sağ ol qardaş. Bu şey taxağı bir də. Sağın gəldi mən bunu taxıram. Qəşəngliyə baxın. Ləzzətli bir şeydir ya. Nəysə. Silahı qoyaq cibimizə. Cəmaat bir şey olmasın. Endişələnməsin. Deməli gedirik Jackie ilə görüşməyə. Jackie Wallace. Jackie Wallace. Wilson da silah satandır. Onun bölümün başında dedi ki, bəs Vic'in yanına gedəcək. Bu arada bölümlər tez-tez gələcək, deyim sizə. Oyun nəsə qəşəng gedir, ləzzətli gedir. Biraz yavaş açıldı. Məsələn, oyunun treylerlarında, bu evin oyunun xəritəsidir deyir. Oyunu basıb göstərmişsən. Oyunun başlanğıcında biraz yavaş açıldı oyun, amma əminəm ki, çox belə qəşəng olacaq. Dediyim kimi, bura Haywood'dur. Haywood. Birinci bölümdə dedim sizə Haywood. Bura bir Haywood yerdir. Burada Valentino adlı çetələr yaşayır. Yəni çetələr fırlananlar. Burası şəhər mərkəzi. Bunlar balaca işlərdir. Böyük ehtimal pul qazandırmaq üçün bizə qəşəng işlər var burada. Baxa görək, Jackie ilə görüşək. Oradan da Vic'in yanına gedək. Vic də yəqin bizi başımıza o qızdan keçən virüsü təmizləyəcək birdir. Anlayışım. Woman of the hour. Jeez, it took you long enough. Worked up an appetite just waiting. Sit down, let me finish this. And we can drop in on C4 Victor. You mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had brain fart? Probably both. Bax, sistem arızası yazılır yuxarıda. Başımızda isə virus var, onu eləmək üçün Victor'un yanına getməliyik. Victor, ikisindən biri. Go on. İkisi də eyni şeydir deyəsən, eyni adamdır. Just that he's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night fucking City. Fat-ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold-plated cool.
Thought Dex bounced out of the ring a few years ago. Messed with a nasty crew in Pacifica. Things got ugly. Mm-hmm. Gang wars 2 years back. Somehow Dex got caught up in the craziness. A lot of bodies lying in the streets by the time the shooting stopped. Ve Dex diye bir tane adam var. Deməklə bizə Jack dedi ki, sənin sürprizim olacaq. Bir gün dedi ki, yəni sürpriz oldu ki, Dex'lə görüşməliyik. Dex bizə qəşəng pul verəcək, yəni iş verəcək, onun qarşılığında normal pul verəcək. Baxa görünür. Bu iş sayəsində alıb yürüyebiliriz. İşte bu Jack'i. This is it, Jackie. Our break. Dex needs friends, needs us. We can use him. Amen, chica. It's a win-win. Deyəsən Jack'in normal pulu var, qəşəng pulu var. So what's the gig? We meant to come out in one Elə piece. elə biləcəyimiz iş qarşılığında bizə normal qəşəng pul verəcək. Face to face. No Baxa pressure. görə gərək Dex'lə də görüşərik. Riding on you now, chica. 140 kilodur. Hallederiz. All right. Let's hear what old Dex has to say. Set it up. Biz küçə uşağıyıq ha, Dex hər is a şey real bilirik. deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is in a league of his own. Saying. İş bitiriciler pek sayılmaz, Not bilmirəm. really, no. It's always the same story. You land on fresh turf, local fixer waves his dick around, but he's smiling, saying you'll be up to your neck in gigs and eddies. Still, all you are is another name in their little black book. Nifty tool for getting them a fat slice of whatever half-baked shit pie their client put on the table. Sure, you crack jokes over drinks, but in the end, it's biz. Təbii ki, hər şey gəlib işə çıxacaq. Gracias a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Gave them to my guy yesterday to smooth over the dents after our Maşının scabs. maşının açarı ya bu. Bank kartı gibi. Thanks, Jack. Much appreciated. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Gedə. Let's feel this factory new ride. Maşınımız gəldi. Bu bizim maşınımızdı qəşəng. Normal bir maşın ya. Buna görə. First stop. Chica, easy on the gas, eh? I just ate. Maşını belə FPS-lə də sürə bilərik, FPS modunda. Bir də belə sürə bilərik. Şəhəri görmək üçün məncə belə sürmək daha yaxşıdır. Really gets me, you know. Sürüş mexanikası qəşəngdir ya. Mən xoşum gəldi sürüş mexanikasına. Yeah, this is it. Come on, V. Find me once Vic's done dusting your circuits. We'll hash out what Dex has cooked up for us. Kimdir bu? Aa, Gezer. Böyük ihtimal hacker'dı bu. Şöyle çekin yanına. Böyle cyber kasap. Ay so. Cyber kasap. Vic böyük ihtimal cyber kasaptı. Şimdi bunu görmüştük. Hey V. Misty. Dr. Vector will see you now. I'll sit tight over here. Jack'in Me sevgilisi. and Misty got a little catching up to do. You look pleased. Oo, Misty'nin qəşəng yeri var imiş. Evet, Misty inanclı biridir. Qəribə şeylərə inanır. Şöyle bir baxaq Vic'in yanına. Aa, gidi. Sphinx. Ne güzel bir şeydi. La boydan gözler var onun. Ben tezden diyeceğim gözler. What's your rush? Güzel bir şey. Ne olur ha? Ooo, en üstte. Uşaq sən nəsən? Sap qoysam təpəsindən. Sifətə bax.
Neyse. Koyaq cibimizə silahı. Aç. Vicky, spry as Victor ever, you budur. old rip. Cyber kasap. Ay so bildiğimiz bir şeydi. Good to Geçelim. see you. Good to see you too, V. It's been a while. What do I owe the pleasure today? Last gig, had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Oh, kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Dexter şovu duydun mu? Onsuz neyse soruşaq yenə. Met a new fixer. Gave me a Yani job. biz Name's Star Dexter şov olarak onu Deshawn. bilirik onsuz. Known quantity from the afterlife. But something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. Bir I've özünü heard some koru. things about Dex. He's not as chill as he Yani makes deməli himself out to be. Dex normal adam değilmiş. Deyir özünü koru. Need Bunu some new attır kit beynimizə. with Qəşəng. tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Güvənmək olmaz ya. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex Deshawn, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Pulum yoxdur bu dəqiqə. Deyir işim bitdiyində borcumu ödəyəcəm. Quit crying, Vic. I'll bring you the eddies later with interest. You know I will. Last time. You hear? Oturum ya. Chair, please. Sit down and relax. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Deməli bizə nəsə eləyəcək bu. Beynimizdə, başımıza nəsə qəribə bir şey girib. Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. Bizə göz qoyacaq. Now jack in. Bildiyin göz qoyacaq. Kuroshi mi? Pahalı marka. Neysə, bağlan. You peruse and choose while I scan. See what's Onsuz going pul on qazananda inside. ödəyəcək pulunu. Biz əmirəm bir şey pul qazanırıq. 2077'de olan bir şey olsa da Siber donanım taktırma işi halen kesip bitirir. Yani 2070'de bu normal bir şeydi yani. Göz sistemi. Chiryoshi'nin gözünü bağladık gözümüze. Chiryoshi optikleri. Başka ne var? Eller. Şey, əllə bağladıq. Yüksək tezliklə silahlar. Deməli, silah təpmələrini azaldır. Başqa nəyim var? Bunlar pulum çatmır. Ayaqlar. Tutulanmaq üçün deyəsən bunlar. Qəşəng yuxarı tutulanmaq. Qollar. Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Hazırım, yar getsin. Excellent. Let's do this. Göz görsüz ən solda göz. O gözü bizim gözümüzə qoyacaq. Lay that major league arm of yours right here. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Play-by-play, though? Really, Doc? Makes you sound like a dentist. Always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? Gözümüzü çıxar. Və təzə göz qoyacaq yerinə. Chiryoshi optiklərini. Baxaq, bunlar nə işə yarayacaq bu? Məsələn, göz və ya bu qol. Qol silah təpməsini azaldır və də göz varaqlığı deyiləcək. Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in.
Bax gözümüz bax biz uzanmışıq You orada. might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Biraz Türkler demişken rahatsız edici. Well, how's it look? Feel all right to you? Hiç olmadığı kadar. Oh, this is fantastic, Vic. Nerede şu bu? O yakınlaştırabilirim. İnsanlar taramak. Köşe. İnsanlar tarayabilirim. Victor Vector. Victor Vector. Deyir Watson'un en yaxşı siber kasabı. Sync with your thought processes and read your intentions. I also injected an NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. Köşe. Ardından veri tabanı. Elimize de bunu bağladı. Köşe. Now draw your weapon. Cool. You should see your ammo count in a brand new sight. Peki virüs. Başımda virüs How var about idi. the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter. Deyir implant o gözü takanda deyir həllədim o işi. Su qəşəng super. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now and another 2 in an hour. Bu nədir? What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Çox sağ ol Vic. Adamın dibisən. You're the best, Vic. I owe you. 21.000 euro dolar pul verməliyik Vic'ə. Go on, kid. Show them what you're made of. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Çox sağ ol Vic. Kim qazanır baxaq. Who's winning? Hernandez. Hadi mən Jack'i necə yatıb? That cripple Malone would Harda have been qaldın flat on deyir. the boards. Dex bizi gözləyir. Deyir Dex'in yanına. Now every last fighter's got extra skull lining. Absorbs 75% of every blow. Gözlüyor musun? Miss it, don't you? Neyse sağ ol da. Gedək Jack'inin yanına. Dex bizi gözləyir. Bax Dex nə deyir? Ya bir şey tezdən bir dənə şey deyim. Hanı bir şey? Hanı bir şey? Aha. Ha bir şey burada. Bir şey. Neyse gedək Jack'inlə danışaq. Our chakra looks a little out of whack, babe. I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay. Do my best to talk us up. Gedək Dex'lə görüşək. Regina. V, listen. I've got this Bu delicate bizə iş matter. verir də belə That's why I əlavə called you. işlər. The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyber psychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before Max Tack hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Deməli, şəhərdə bəzi yerlərdə cyber psycho deyilən, yəni necə deyim, cyber nədir? Cyber psycho, yəni çox implant taxdırmış adamlardır, gicləyirlər. Yəni beyin cəhddən öncə beyinlərə atqaz ver və insanları öldürürlər. Dayandığı yerdə dəli kimi də belə deyim sən, gələcəyin dəliləri. Deyir onları tapmaq lazımdır ki, yəni tapsın daha yaxşı olar. Çünki bu Regina Jones şeydir, polisdir. NCPD üzvüdür. Sadəcə biraz adi polis deyil, yəni bizə iş verir.
Bağa görə nə edik? Yox, bilmirəm olsun. Hadi saykoları bul və etkisizləşdir. Kimsə burada savaşır. Neyse boş ver, gidelim Dex'le görüşelim. Gezinti. Dex'le buluş. Bak Dex ne yiyecek, bize ne iş verecek? Dex içeride olmalı yani. Selamünaleyküm. Çıkarsınız beyefendi. Selamünaleyküm. Yo, Miss V. A pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. 140 kilo. Ne boydasın ha? Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle? Normal sesi var Would you ha. rather live in peace as Miss Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like Ağzını posies yeter pembe without seeing bu. your 30th? Bak qəşəng sual verdi. Deyir ki, bu həyatda belə qocalıb ölmək istəyərsən, yəni boş-boşuna yaşayıb ölməsin, yoxsa deyir, babalar kimi tarixə, yəni adını tarixə yazıb ölmək istəyərsən. Şəxsən mən özüm babalar kimi yəni adımı tarixə yazıb ölmək istəyirəm. Təbii ki, deyir, igidələr adı qalar, ona görə Hello? mən adımın xatırlanmasını istəyirəm, seçirəm. It's first place or no place, Dex. Cost isn't a factor. Classic. I'd expect nothing less from eager, supple youth. Respect. All right, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav home. Anlat görək. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Guessing it belongs to a corp? Arasaka. Söhbət qutarsın, sizə özətləyəcəm nə olduğunu, nə etmək lazım olduğunu. Corps don't deserve special treatment. Shit, you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Client. What's her thing? Why does she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End the convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggie's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, a.k.a. Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word.
To add to the shitstorm, one Meredith out of Militech has developed an interest in said convoy. Who's the prima donna? Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter, so she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Think I got it. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though, is gonna be all you. Oldu qəşəng. Oldu. İndi sizə bir dənə söhbət danışım. Deməli bu Dex abimiz, Dex adam, bu adı Dexdir bunun. 140 kilodur. Nəysə. Deməli bu adam bir dənə çetədən deyəm dəqiqə nə deyir? Quiet life or blaze of glory? Nəysə. Çetədən robot alıb, adı Yastı Kafadır. Later now. Görüşərik. Deməli bu adam bu robotu alandan sonra çetə başçısı dəyişib, ya ölüb bilməm nəsə onu yaddan çıxdı. O adam ölüb ya da dəyişib bilmirəm. Deməli bir dəqiqə gözləyim, bir dəqiqə söhbət danışım sonra. Deməli bu adam aldığı robotu pulunu ödəyib, amma ki, yəni robota almayıb, başa düşsən, yəni bu şey başçılarını ödəyib, çetə başçısını ödəyib. Amma bir 3 gündən sonra bu adam çıxıb gedib, başqa bir çetə başçısı gəlib. Çetə başçısı deyir ki, mənə pul ödəməmisən ki, mən sənə robotu verməm. Deyir ki, pulu ödə, robotu götür. Bu da pulu 2 qat ödəmiş olacaq. Çünki əvvəlki adamı ödəmişdi. Mən gedib, deyir ki, bu yastı kafa robotunu almalısan. İndi baxaq görək bu yastı kafanı necə alacaq. İndi Evelyn Parker adlı bir adamla görüşməliyik. Baxaq görək nə olacaq. Jackster, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a nod, yeah. Claimed to want to check our pro cred, but to me it feels more like he tangled us up with Maelstrom and Militech. There's this combat bot military prototype. Maelstrom clept it, then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but don't know how much help she stands to be. Chingon. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table, Evelyn Parker. Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Birinci, məncə Maelstrom kimdir? Tanımıram Maelstrom'u. Bir dənə gedək Maelstrom'la görüşək. I say we knock on Maelstrom's door Tanımıram first. çünki. Pound, actually. Orale. In that case, I'll hit the all foods. Put my nose to the ground. Sniff around. Hasta luego. Görüşürüz Jackie. Məncə bu bölümü burada bitirək. 3-cü bölümün sonuna gəldik. 4-cü bölümlə gedib Militech ajanı Meredith Stout'la görüşəcək. Yəni zəng edib baxaq görək neyini yazıyor ondan. Nəysə, oldu dostlar. 4-cü bölümü gözləyin. Görüşərik.